the channel. Today we are on our way to Oviedo, which is the nearest city, just under an hour away from the mountain. We're going to my neurologist appointment. Ant's doing the driving because when we get there we may not get a parking space, and that will mean that I can jump out and run to the appointment if we're slightly delayed. So it's a nice sunny day, and I'm really hoping that my neurologist will agree to an interview. I've got my questions pre-prepared, so we'll see if he's feeling amenable when we get there. If not, I'm going to ask him my questions anyway if I can, and I will just tell you guys what his answers are. So I'll try and get a good video out of this anyway. So the hospital that I am registered at as an outpatient is the UCA, Hospital Universitario Central de Asturias, which is a state-run hospital. So I do not have private health insurance. When I applied for residency in Spain, I did it on the basis of being a freelancer, which means that I pay monthly into the social security system. And in Spain, it's actually about 300 euros a month. That's really quite expensive. But it does mean that I have access to the healthcare system, and this hospital is really good. I've been really happy with the standard of care. Although me and my neurologist do not see eye to eye on the issue of my treatment, so it will be really, really interesting to see how this interview goes if he agrees to it. Okay, so that's the hospital. We're just arriving. Oh, there's the hospital's chapel. We're going to go into the underground car park, but because we're in a British car, this is my old car from the UK that's over with me here in Spain, and steering wheel is on the wrong side. And that's another reason to come with somebody else, because you're sat on the other side of the car and you've got to get the ticket out of the machine from the side that you are not sitting on. So we're just coming into the car park now of the hospital. I forgot to mention that the hospital, the reason that I pay social security rather than have a private health insurance and not need to pay social security is because I have MS. So because I have MS, private health insurance works out even more expensive than the social security for me. So when I applied for residency, I applied under the social security system. It's okay because although it's only marginally cheaper than private health insurance, it does actually act as a kind of almost pension, and I can have sick pay from it as well. So that's what I tell myself, that I'm basically getting private health insurance with a few extra perks. Aquí se utiliza como el puño, un comadrón. Ojos cerrados. Vale. Vale, el dedo ya comienza a nariz. Tú sola, otra vez. Eso es. Vale. Mira aquí el dedo. Pues como vaya a tener razón esta paciente. Camina para allá con los pies así. Pues abiertos, ¿eh? No quiero que te lleves. Sí, sí, no. Vale, siéntate. Bien, esta es tu resonancia magnética. Si la quieres grabar es tuya, ¿eh? Estas son las lesiones que tienes. Estas, ¿eh? Esto de aquí. Esa fue la última que yo decía. A ver, que con la dieta, ay, no, podría ser, ¿no? Yo no tengo evidencia de ello, ¿eh? Digo que podría ser. Yo no tengo evidencia. Y el objetivo en la dieta carnívora es A ella le va bien. ¿Cómo? Pero disminuye la inflamación. Se supone que sí, porque el azúcar, bueno, mi dieta de antes era el problema.
No es solo lo que comes, es lo que ya no comes. Claro, pero me refiero y todo lo que son Aceite de semillas, verduras. No, si lo haces bien, correcto, no comes Pero nada. son también, o sea, son antioxidantes y antiinflamatorios, las verduras y las frutas también. Es que son azúcares, porque son carbohidratos. Era retirar totalmente todo. La idea es eliminar azúcares completamente. Y puede ser temporalmente, puede ser para... Para probar a ver qué tal va. Sí, y yo llevo 5 meses, pero es que he notado una diferencia tan fuerte en mi nivel de energía y mi cognitive function, Funcionamiento mental y cognitivo. Sí. Y él también lo ha notado. Y mucha gente en el internet dice lo mismo. Que al empezar, es gente que ya tiene enfermedades. Tú date cuenta que ese tipo de dietas tienen un efecto estimulante. La dieta cetogénica inicialmente te estimula, quita fatiga, lo que no significa que te quite nada más. De momento, hasta donde yo sé, ninguna dieta controla la autoinmunidad. Claro, no digo que... Que tú te sientas bien, que eso es lo que he visto en la dieta Walsh, en los ensayos clínicos que se han publicado, donde van esa por la fatiga. Pero es donde pueden ir. De momento ninguno ha hecho ningún seguimiento con resonancia magnética, ningún seguimiento con EDSS, con la escala de discapacidad, y ningún seguimiento en cuanto al número de brotes. Podríamos hacerlo conmigo. ¿Y dónde está el control tuyo? Necesitas 150 o 200 pacientes como tú. Pero es lo mismo con el medicamento, no tienes control. Ya, pero ¿cómo que no? ¿Cómo te puedes las comparar fases con otro? 3. Es lo mismo. Claro, Es lo mismo. los ensayos clínicos que te crees que No, hacen. porque en tu caso nunca sabes lo que ibas a tener o no. No es puedes así. comparar. Rebeca, vamos a ver. No se puede generalizar la singularidad. No se puede. En medicina es un error. Entonces, para que algo se pueda extender al resto, tiene que haber un estudio con un número suficiente de casos a los que a unos pacientes que están macheados, están emparejados por las mismas características, se le da el tratamiento que puede ser una dieta, y a los otros no, y se ve en el tiempo. Es un ensayo clínico bien llevado, por ejemplo, de teriflunomida, lleva varios años de estudio, varios años, y luego tiene que entrar en la clínica y demostrarse eso en los estudios en vida real. Pues a mí me dice un medicamento, soy mejor que el placebo, pero yo lo utilizo en la clínica y no me vale, voy a publicar que no vale. Entonces, para que una dieta sea publicada como dieta para esclerosis múltiple, todavía no se ha cumplido ningún requisito que lo indique. ¿Que te viene bien? Genial, te viene bien. Mira aquí. Ya está, ¿te viene bien? ¿A ti te viene bien? A ti te viene bien. Los testimonios de los pacientes. Ya, pero los testimonios de los pacientes, a mí como médico, solo me valen como testimonio de los pacientes. De la individualidad no puedes generalizar. Pero sí, mucha gente dice lo mismo. Ya, pero ¿cuánta gente? Igual que los ensayos. En Asturias tenemos más de 1.100, 1.200 casos. Lo que yo decía antes es que en mi caso... Entonces no son los 1.000 que hayan hecho la dieta. En mi caso, si tomo medicamentos, nunca sabría si en mi caso previnieron. Porque no se sabe, podría ser que tengo esclerosis benigna. Sí, es posible. Bueno, tu resonancia, digo que no se puede decir de un caso. Tus estudios de resonancia magnética no dicen eso. Pero tampoco tengo discapacidad. No hay relación directa entre. No quiero ser cruel, ojalá tengas razón. Ojalá, pero como siempre digo, prefiero vivir bien ahora y tener buenos recuerdos. Vale. Y no me da miedo la silla de ruedas, me da miedo depresión. Es lo que me da miedo. Puedo estar feliz en una silla de ruedas, con memoria. ¿Tú te acuerdas de lo que yo te dije? Felices. ¿Te acuerdas de lo que yo te dije el primer día, verdad? El primer día te dije que de la esclerosis múltiple tú te puedes olvidar, pero ella de ti no se va a olvidar. Nunca me ha olvidado. Bueno, nunca me ha olvidado. Pero Hago todo lo que hago es para gestionar mi esclerosis. Nunca se olvida del paciente.
No, es ¿No? súper fuerte. Este veneno es así. Ha cambiado mi Entonces vida. todo lo que tú puedas hacer por mejorar tu vida, llevando una vida sana, no fumando, no tomando alcohol, eso te está beneficiando. Porque el que fuma, el que come inadecuadamente, tiene colesterol, ahora acaba de salir en el Neurology, por ejemplo, el estudio con los triglicéridos, también pueden estar influyendo en la esclerosis múltiple. Aquellos que comen mal y que acumulan triglicéridos porque toman alcohol, exceso de grasas, azúcares o tienen hígado graso, van peor. Y los que fuman también van peor. De hecho, se adelanta la fase progresiva varios años en los fumadores respecto de los no fumadores. Si tú haces una vida sana, evidentemente tu enfermedad va a ir mejor. Pues simplemente por llevar una vida sana. Eso ya se sabe. Ahora, que una dieta concreta tenga un efecto terapéutico sobre la enfermedad, eso es otra canción, eso es otra historia. Y eso está por demostrar. Y a mí me encantaría decirte, lo estás haciendo muy bien, y eso te lo digo, lo estás haciendo bien, pero no lo es todo. Es una parte de tu tratamiento. Siempre digo, es lo que digo Entonces, siempre. si aquí me viene una paciente como tú, que yo le tengo puesto un tratamiento preventivo, como no te tengo a ti, pero fuma o bebe o no hace ejercicio, le voy a decir, quita el tabaco y haz esto. Claro. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Quita los azúcares en exceso, quita el alcohol, quita las grasas en exceso, las malas, ¿entendido? Siempre es lo que digo, que todo lo que hago en mi vida, mudarme a la montaña, alejarme de la ciudad y el estrés oxidativo y todo eso, y luego cambiar mi dieta. Y mira dónde estoy. 7 años de esclerosis múltiple, antes en una silla de ruedas, ahora caminando, bailando, me siento feliz. Me siento sana, me siento fuerte. Y así por eso solo puedo vivir mi experiencia y voy a seguir haciendo lo que me da una mejor experiencia. ¿Me entiendes? Sí. Y lo que yo sé de la ciencia, porque no soy científica, pero tengo doctorado, entiendo muy bien todo lo que dices de los ensayos y todo eso. No soy mal informada de eso, sé muy bien. Pero también sé que la ciencia sigue evoluyendo. Nunca es un hecho, siempre hay nueva evidencia. Y los testimonios de los pacientes son parte de eso, una parte muy importante. Muy importante. El tuyo, el más importante para ti. Para mí sí, y no digo que todos tienen que hacerlo, no todos tengan que hacerlo, no. Pero en mi caso es algo que ha ayudado muchísimo. Estoy sorprendida, súper. Y yo te vuelvo a repetir, ojalá tengas toda la razón. Bueno, no tengo razón, estoy probando algo. Bueno, no digo que tengo las respuestas. ¿No? Y aquí nos vemos de vez en cuando, ¿verdad? Vale, sí. Perfecto. Te doy la pequeña nota porque hemos hablado mucho, pero escrito poco. Entonces, hoy te vas a hacer un control analítico. Okay. Bajas abajo al -1 directamente. Te voy a pedir un perfil nutricional adecuado, y niveles de vitaminas, de B12, de A, de E, ¿vale? Abajo. Ok. Bien. ¿Y esta vez crees que lo hará? La última vez bajé y es la 1:20, hoy no tienes problema. Vale. Okay, he was having none of it. He did not want to be interviewed, but I'm going to send my questions to him for him to answer them properly. But he did sort of answer them, didn't he, in the room? So now I've got to go and get some blood tests, and then we're free to go. 5 of these. This is really good because it's going to give the results of my nutritional profile. It's quite good for the diet. We'll find out next time. Alright, so I don't know how well that went. He seemed a bit defensive. Didn't want to film an interview, but in the end he agreed that the camera could be switched on and we had a bit of a talk instead. And I'm going to send my questions by email and he's going to send me replies by email. But basically what I could get out of him was, I basically asked him, are you open to patients' testimonies? And he was like, no, not really. He said it's fine for that patient, but he wouldn't ever want to extrapolate from that to other patients. That's fine. Okay, so back at the cabana now. It's a day later after the meeting with Dr. Ottorino.
I think it went okay. When we first went into the interview, he didn't really want to be filmed, and he didn't want to be interviewed without seeing the questions first. So that's fine, I understand that. He doesn't want to be put on the spot. He knows that I've got a completely different approach to him, so I understand that. So I'm going to send the questions by email, and hopefully he'll reply, and I can do a follow-up video with his responses. But we did talk in the meeting, and we did, although there was a whole section of the meeting that we didn't manage to record, we did get an important discussion caught on camera, which I thought was really, really good, really valuable. Ant's having a bit of an internet detox, by the way. That's why he's not really appearing in my videos at the moment. Yeah, so it's a bit awkward because I do have new lesions on my brain that's come up in the most recent MRI scan, 12 new lesions. So of course, for Dr. Ottorino, that's grounds for him to be pushing the medication on me. But my position is that if I was doing worse symptom-wise, maybe I would agree. But for me, it's just like if I've managed to reduce my symptoms so much by myself, I accept that I have lesions, and that's precisely where all my doubts are, and why I don't know if what I'm doing is correct. But I'm willing to experiment because I want to live happily now while I can, and because there is also that possibility that I have benign MS. As I was saying to him, I might be taking the medications, and I never needed to. This could be benign MS. Oh, one little thing, I was just doing the subtitles for the video, and I realized that I tried to say the word evolving in Spanish, and I just came out with something that just was not the correct word. I should have said evolucionando, and I came out with something that was more like a mishmash between French and Spanish. That's my MS brain. That's where I'm at. This is why I can't be a professional translator anymore. And I'm just doing my best. I'm doing my best. So anyway, I just want to say it's really important that I say to people, because of what he was saying to me, it made it seem like he thought I had no respect for the scientific process. And that isn't the case. I have full respect for it. I just think that science needs to be more open to new evidence. Because science is not just a fixed entity where everybody agrees. There's a lot of counter-arguments and a lot of assumptions that need to be gone back to from decades before and reworked that lead to further wrong assumptions. So it's an ongoing discussion, and it's constantly evolving, and it's also corruptible. It's completely corruptible. If you're a big company, you can pay for somebody to do a study which will show your drug to be the most effective, and people's careers are invested in that, so they will do it. You can't look at science and not consider financial interests. So that's what my point is, really. For me, that's where patient testimonies come in. Where does new evidence come from? Well, it's going to come first and foremost, I think, from patients. So I think that patient testimonies should be taken more seriously. And that's the only point that I'm making to him. I agree with him that what's needed is a big cohort of patients following a similar diet that would be tested against, the EDSS disability scale and all the things that he said. I agree with. The issue is, where's the funding? Where's the funding for that? Who's going to do that? And whose toes are you stepping on when you try to do that? That's the issue with science. So I'm not against him. I'm not against the scientific process. I fully respect him. I also might be making a mistake with my health. I might be walking straight into a heart attack. I've got no idea. But I do think I have grounds to be sceptical about the medical establishment. I also think that he was implying that my improved symptoms might be because I'm happy now, which from his point of view would be because I'm now sitting here with somebody at my side. I'm not alone anymore. But actually, I started the carnivore diet like 8 months after I met Ant, so I was already happy. I was already not alone. I was already traveling around the world again and enjoying my life. And it was after that I started the carnivore diet, and me and Ant both noticed that a radical improvement. So it's not psychosomatic. It's not because I'm happy. I did also ask him what causes MS, what he thinks causes MS, and he said the Epstein-Barr virus. He said it quite definitively. That was his answer, because 80% of people who have MS, you look back into their history and they have had the Epstein-Barr virus. And I said, okay, what about the other 20%? And he didn't have an answer. So
MS is not fully understood. Even though he's an expert, he has to accept that it's not fully understood. No one knows how to fix it. No one knows what starts it in all cases. So I think that I'm okay to be experimenting a little bit with something that is poorly understood and still being researched. And I'm using myself as a test patient. It's okay, isn't it? So yeah, interesting stuff. I really hope that that was useful to you guys, and I will do a follow-up video hopefully soon with the answers to the interview questions. All right, take care. Bye.